హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇండియన్ ఫ్లాగ్ ఫోటో ఫ్రేమ్ యాప్ కోసం మీకు ఈ వీడియోలో తెలియజేస్తాం ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ప్లే స్టోర్ ఆన్ చేసి ఇండియన్ ఫ్లాగ్ ఫోటో ఫ్రేమ్ అని ట్యాప్ చేసి సెర్చ్ చేయండి. ఈ యాప్ మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ లింక్ ఇస్తాను, అక్కడి నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓపెన్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, గ్యాలరీ ఆప్షన్ మీద ట్యాప్ చేసి ఫోటో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఫోటో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కింద ఫ్రేమ్స్ సింబల్ ఉంది కదా, ఆమె ట్యాప్ చేసి ఫ్రేమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇలా సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మన ఫోటో అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, లెఫ్ట్ సైడ్ స్క్రోల్ చేయండి. స్క్రోల్ చేస్తే మనకి కొన్ని ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి. ఫ్రేమ్స్లో మనం ఏదైనా ఫ్రేమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని అందులో మన ఫోటో ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. అడ్జస్ట్మెంట్ కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్గా చేసుకోండి. పర్ఫెక్ట్గా అయిన తర్వాత మనం ఈ ఫోటో ఫ్రేమ్ సేవ్ చేసుకోవాలంటే రైట్ సైడ్ కనిపిస్తున్న సేవ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, సేవ్ ఆప్షన్ మీద ట్యాప్ చేసి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.